na-ene n'ife onyonyo a ka m bịa na-akọwa ihe m chọrọ ịkọwa ama na ihe onyonyo anyị na-echekwa ya nwekwa ndị ka ya aka ọnụ bikos na ihe Ajaịkrada mere bụ na Ajaịkrada bịa bụrụ obodo gị dị ebe a bupụ n'azụ mana ama na enwere ụmụnne anyị ji amụta ife ihe a bụ agwọ ka ị na-afụ ihe a na ihe a bụ mkpara popo na-eyuz as a start of office ya bụ Mustafa popo na ya na anọ agwọ mana ọ bụrụ na ịfụ agwọ na be anyị na ịfụ ebe onye omenala sere agwọ na biya maọbụ were kpụọ agwọ maọbụ kpụọ eze nwaanyị were agwọ tinye ya n'ukwu sitụfụ ya akwa ọgwụ agwọba ha ọgwụ ndị arụ agwọ efe rụrụ arụ na-enene ya ama na ịka ya akọ na ya nke a bụ agwọ nwere isi na-abụ ọkwa efuru ya ịma na sometimes ọ na-agba anyị na-agwọ ndati na the whole England with Britain na ndị agbụrụ onwe ha ndị ụka pope na Christianity na ihe a bụ culture gị ka ha bịara were because anyị ma uru agwọ bara n'ala Igbo ya kpatara ịbata na be anyị na-adị egbu agwọ adị egbu eke na nche niile ịma na nne m ka a na-akpụ ya anyị ma uru ọba n'ala Igbo nene simbụl a na-akwa ihe a na Jizọs ka egosi gị na n'ọnụ krọs nene isi krọs ọfụma na ihe abụọ isi agwọ ebe tizere gị nke ọzọ asị gị na Jizọs nene ji simbụl ahụ nene ya na ihe abụ agwọ anyị ma uru anụmanụ bara n'ala Igbo ya kpatara ịbịa n'obodo anyị enwere obodo na-asụ agwọ ma obodo na-asụ eke nene ya nọọ mkpara eke ọkwefere ya bụ ọdụ eke enwere nwantịn nchọga m nwere ife a m gosi ndị chọrọ ịmụta ife nọtụ ndị chọrọ ịkọ ọnụ ndị chọrọ ịkọ ọnụ ka dịkwa firi ịkọ ọnụ mana edonki about ife ị ga-ekwu ihe m chọrọ imepe ya bụ ndị chọrọ ịfụ ụzọ hepụ a mepe ha anya ihe a na-abụ ife popo ji ebe na bles na ihe o bu n'aka ya bụ na be anya ka ofu onye bụ ya ị ga-akpọ ya Church of Satan kpọọ ya ihe ọzọ nene ya ebe a ịchọkwa jeme your own research what I'm saying that na ndị kpụrụ isi ekpughị isi ndị ya afụ ụzọ ya afụ ụzọ ọ Christianity butere gị ya na-akpọ court na George ebe a na-ekpe ikpe dị se na-agwọ ahụ na mma egosi gị ya na nene ya na-agwọkwa ka ị afụ ebe ahụ ọ bụ dat na agwọ abara uru ka efe o ji wee dị n'ihe niile Christianity butere gị na ya na ihe a bụ symbol of court na agwọ na ukwu ebe a ngịnị ka anyị agwakwa gị na onye nke onye nke a jikwa ụkwụ egbu agwọ popo mkpara popo ngịnị ka ọ na-egosi na ya ebe a bikos nke nwa na-eje court ka ị nweta justice o nwere ka ihe nweta justice ebe a bikos na simbụl na kontrol na ebe a kwa dị simbụl nekwa ụlọ ọgwụ ha gboyotere gị na n'ụlọ ọgwụ na the symbol of hospital bụkwa agwọ enene the symbol of hospital bụ agwọ ka ebe bataziri Britain bụ ihe niile Britain na-eme agwọ ọdịniya ịma na mgbe m jụrụ ụnụ maka agwọ nke dị na nke Virgin Maria asị Maria ji ụkwụ azọwu agwọ n'ihi na asị na agwọ bịara fu ada na ifu ewezikwa na akwa nwaanyị ga-emebi agwọ n'aka Maria ji ezodo agwọ ụkwụ nwere asị hospital na kezi ihe agwọ ji wee nọkwa na hospital gịnị ka ọ na-arụ na hospital nenekwa ya Maria na ịya afụkwa agwọ nekwa agwọ ebe Maria nọ na ọnụ ụkwụ ebe Maria nọ na agwọ Christianity onye medere ụnụ ife a onye mere ndị Igbo ife a ndị Igbo wee bụrụ batrị ha onye mere ndị Igbo ihe a bụ Ajaịkrada na King James so otu Bishop Chara ha bịara ebe a nekwa agwọ dị se na agwọ a na ka anyị kpụọ mmụọ nwaanyị anyị kpụọ ihe yiri nwaanyị na be anyị o tinye agwọ ọtụfiakwa nke a bụ eze nwaanyị mana ya nke ndị ụka ise na agwọ mana nke anyị bụ ihe rụrụ arụ ndị Igbo teta n'ụra chọọ na ụzọ nke ụnụ na ndị be anyị ka anyị chọọ ụzọ nke anyị dee nke bụ nke anyị na ya mana anyị asị na-efe rụrụ arụ ọ nke a bụ eze nwaanyị ndị Igbo nke a bụ nke anyị na nke anyị ka anyị na-celebrate nke anyị ọ bụ ịfụ nke go na-eyi gị ụjọ ị na-emetụfụ ya kwa Holy Ghost fire na ya ebe a ma ịfụ nke ndị ọzọ ọ ka gị mma ntị ọ dịkwa echi. Is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. For you can be black as a crow, you can be white as snow, and if you don't know and ain't got no dough, you can't go, and that's for sure. The white man that landed here, he came with two great weapons. One is the Bible, and the other was the gun. If it didn't humble you with the Bible, it crumble you with the gun. And he's still praising the Lord and passing ammunition all over the world. If you wanted to stop Africa from becoming a superpower, you wouldn't have to invent a new strategy. The blueprint has already been written, tested, and perfected over centuries. You'd start by making sure Africa never unites. The easiest way to do that is by keeping people divided along ethnic, tribal, and religious lines. If they ever start working together, remind them of past grievances. Stoke old wounds, fund separatist movements, keep border disputes unresolved, make sure every time they take one step forward, they take 2 steps back because they're too busy fighting each other. You'd install leaders who serve foreign interests, not their people. Find the most corrupt, the most easily manipulated,
the ones who crave wealth and status more than progress. Offer them power in exchange for loyalty. If a leader rises who actually cares about Africa, get rid of them. Assassinate them if necessary. But if that's too messy, just destabilize their government and back a coup. If they talk about nationalizing resources, make an example out of them. If they try to unite Africa, take them out before the idea spreads. You'd keep Africa economically weak by making sure it never industrializes. Let them export raw materials but never process them themselves. Control the mines, the oil fields, the rare earth minerals. Keep them selling cheap and buying expensive. If a country tries to break free and build its own industries, sabotage it. Place sanctions, destabilize its currency, fund local opposition, crash its economy. If that doesn't work, orchestrate a civil war. People can't build when they're too busy trying to survive. You'd make sure their education system produces workers, not innovators. Teach them history that glorifies their oppressors. Make them think their cultures are primitive. Their ancestors were savages. Their future depends on foreign approval. Train them to memorize, not to think critically. Keep their best and brightest looking overseas for opportunities. Make them dream of escaping Africa rather than fixing it. Offer scholarships that take their top minds to the West and never encourage them to return. Let the continent keep training doctors and engineers only for them to go enrich other nations. You'd control their narratives. Own their media. Control their stories. Dictate their image to the world. Make them believe they are corrupt, hopeless, eternally in crisis. Flood their screens with poverty porn and war zones. Show them charity ads that make them believe they are helpless without foreign aid. Downplay their successes. Twist their victories into isolated incidents. If an African country develops a groundbreaking innovation, credit a foreign investor. If an African leader implements a successful policy, frame it as an anomaly rather than proof of competence. You'd make sure they remain dependent. Drown them in debt. Offer loans with impossible conditions. Force them to privatize everything so foreign corporations own their water, their electricity, their land. When they struggle, give them just enough aid to keep them alive, but never enough to make them self-sufficient. Use charities to create a culture of reliance rather than resilience. Make them think foreign intervention is necessary, that they can't solve their own problems, that they always need help from the outside. You'd suppress their military strength. Keep their armies weak, their defense industries non-existent. Sell them weapons to fight each other, but never let them develop high-tech military technology. If a country tries to build a strong defense system, accuse them of being a threat to stability. Make sure they always need foreign peacekeepers, foreign military bases, foreign advisors controlling their security. Keep them vulnerable to invasion, coups, and foreign interference. The formula is simple. Divide, corrupt, exploit, miseducate, control. Keep them fighting each other. Keep them looking outside for solutions. Keep them poor, dependent, insecure. Make sure every attempt to break free is met with resistance so strong that the next generation thinks twice before trying again. This isn't a theory. It's history. The real question isn't how to stop Africa from becoming a superpower. It's how Africa can break the cycle despite every effort to keep it down. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. It's beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. For you can be black as a crow, you can be white as snow, and if you don't know and ain't got no dough, you can't go, and that's for sure. The white man that landed here, he came with two great weapons. One is the Bible and the other was the gun. If it didn't humble you with the Bible, it crumble you with the gun.
and is still praising the Lord and passing ammunition all over the world.